Welcome to the English class. How are you, 90th graders? Hope you're all doing well. In this class, we will start with a new lesson. What is science fiction? You need to bring your student's book, your notebook, and your pencil case. Again, in this class, you need to bring your student's book, your notebook, and your pencil case. Are you ready to start our class, guys? Okay, let's start. First of all, open your student's book page number 27, please. Open your student's book page number 27, please. Look at the pictures here. What are they about? What do you think? عن إيش هاي الصور؟ They are about science fiction. So, let's say together, what is science fiction? إيش هو science fiction الخيال العلمي. Science fiction or sci-fi stories about events in the future dealing with imaginary scientific developments. الخيال العلمي science fiction or sci-fi هو stories about events in the future. قصص عن أحداث in the future في المستقبل. Dealing with imaginary scientific developments تطورات علمية خيالية. This is science fiction. هذا هو الخيال العلمي. لحتى نعرف أكثر عن الخيال العلمي, let's start with vocabulary part. Then we will read an article about the science fiction story. As you know, as we always do, we start with vocabulary part. دايما بنبلش بجزء الفوكابيلاري المفردات. So, first of all, let's read these words here. Please listen and repeat. استمع وعيد. Alternative, alternative. Principle, principle. Accurate, accurate. Advance, advance. Rationally, rationally. Reality, reality. Science fiction, science fiction. Weightless, weightless. Okay, guys. Now, let's read again. We will give their meanings in Arabic. Also, we will see these words in context. رح نقرأهم لآخر مرة, نشوف معانيهم in Arabic بالعربي. Then we will see these words in context. وأكيد زي دائما رح نشوف هاي الكلمات في context, في سياق, لأشوف كيف هي بتكون بالجمل. Alternative, بديل. Principle, مبدأ. Principle, مبدأ. Accurate, اللي هي إيش؟ Exactly right, صحيح. Exactly right, صحيح. Advance, تقدم. Advance, تقدم. Progress or development in a field of study. Rationally, منطقيا. Look at the ly here. This is adverb. Rationally,
منطقيا. reality حقيقة. reality حقيقة. حقيقة يعني not imaginary. حقيقة أي ليس خيال. science fiction خيال علمي. science fiction خيال علمي. قصص خيالية حول المستقبل. imaginary stories about the future. الساينس فيكشن باختصار شو يعني خيال علمي؟ هي imaginary stories about the future، قصص خيالية عن المستقبل. The last word is weightless. weightless بلا وزن، which means having no weight and not affected by gravity. Okay. Now, let's see these words in context. خلينا نشوف هاي الكلمات in context. This exercise is so important. كتير مهم. You need to write these sentences in your notebook. ولا تنسى لما بدك تكتب على دفترك زي ما احنا متعودين right at the beginning اكتب لي بالأول students book page number 27. The title is what is science fiction. Then write this exercise. هذا السؤال الآن رح ناخده ك listening لحتى نسمع هاي ال words in context. نمطه بالإكزام اللي هو fill in the blanks أكمل فراغ. بيجيك أنت بدك تميز إيش الكلمة اللي لازم تكون موجودة حسب المينينج. Now let's listen guys. Are you ready to listen? Okay, let's listen. Module 3, page 27, exercise 1. 1. Think about changing your mind. Look at alternative ideas. 2. I live by the principle that all people should be nice to each other. 3. What an accurate guess. You got it right. 4. Advances in medicine mean that people will have healthier lives. 5. I didn't think with my emotions. I thought rationally. 6. One day, flying cars will be a reality. We will actually be able to drive them. 7. I love reading good science fiction and feeling like I'm in the future. 8. In space, you float because you become weightless. Okay guys, again, please write this exercise in your notebook. وضحنا مع بعض الwords اللي موجودة in bold بالخط الغامق. عطينا المينينجز لإله. يضل عليك تنقل هاي sentences in your notebook. أي كلمة أو إشي أنت مو واضح لإلك you need to use your dictionary of course in order to understand the meaning. Now, let's see this exercise as you see in your student's book page number 27. Find the words. جد الكلمات. Look here. In the green box we have definitions. في عنا تعريفات بالبوكس الأخضر. We need to read these definitions. احنا بدنا نقرأ هاي definitions التعريفات. رح نشوف في عنا keywords كلمات مفتاحية تحكي لنا إنه هذا هو definition لأي word من الwords الموجودين عنا بالorange box. Are you ready to start? Okay, let's start.
one of a number of things from which only one can be chosen. Like one of a number of things. واحد من أشياء كتير which only one can be chosen. اختاروا واحد منهم. What is this word? شو هاي الكلمة اللي هيك تعريفها؟ Do you think the word is a principle? No. Do you think the word is reality? No. So what is the answer? One of a number of things from which only one can be chosen. Yes, of course, the answer is alternative, بديل. واحد تختاره من مجموعة أشياء. Okay. Alternative, بديل. Let's see the second definition now. تعريف الثاني. It is what actually happens in the world. Actually happens. إشي حدث فعليا. شو هذا بنحكي عنه؟ Alternative, principle, or reality. Actually happens. إشي حصل. شو بنحكي عنه؟ Yes, of course, the word is reality. حقيقة. Exactly right in every detail. Look at exactly right, guys. حكيناها لما قرأنا الwords. Exactly right in every detail. صحيح. Exactly right. What do you think? The word is, of course, accurate. Accurate means exactly right. Please write these answers in your student's book, page number 27. Okay. Now, open your student's book, page number 28, please. Open your student's book, page number 28, please. Look at exercise number 2. What do you know about science fiction? شو بتعرف عن science fiction الخيال العلمي? Answer these questions before reading the article. Look, this is the article. But exercise 2 asks us to read and think of these questions before reading. Exercise 2 طالب مننا نشوف الأسئلة اللي معانا هون، نحاول نحلها قبل ما نقرأ الارticle مع بعض. Now I will read these questions. رح أقرأ هاي الأسئلة. نشوف شو هي الأسئلة مع بعض. Then I will tell you. رح أحكي لك شو رح يكون مطلوب منك. So let's read the questions now. Question number 1. What does a science fiction story talk about? Look. هذا question عم بيسألنا عن science fiction story. عن إيش بتحكي قصة الخيال العلمي. Question number 2. What elements makes a good science fiction story? Elements means عناصر. شو العناصر اللي بتخلي قصة الخيال العلمي جيد؟ Question number 3. Why do people write science fiction stories? Why? لماذا do people write? لماذا تكتب الناس science fiction stories? ليش الناس بتكتب قصص خيال علمي؟
نتذكر مع بعض شو حكينا عن الساينس فيكشن. هي imaginary stories، قصص خيالية about the future، حول المستقبل. فthe last question حكي لك ليش الناس بتكتب قصص خيال علمي. Please read these 3 questions again and think of them. فكر فيهم. Okay? Then read this article carefully. اقرأ لي هاي الارتيكل. You need to read this article. تقرأ هاي الارتيكل، تفكر فيها، شوف في عندك كلمات مش واضحة لإلك، تكون جاهز إنك تكون فاهمها، فأنا بدي أكون عارف المعاني الموجودة فيها. In order to complete next time، لحتى نكمل المرة الجاي مع بعض. المرة الجاي رح نشوف هاي الارتيكل ونشوف الكويستشنز اللي عليها، نحل مع بعض الكويستشنز. So please لازم انت تكون قارئ محضر التكست عشان تكون فاهم الكلمات اللي فيها، تطلع فيها معاني كلمات انت ناسيها بتطلعها لحتى تكون جاهز لتكمل معي next time الأسئلة على هاي الارتيكل. Okay guys? So in brief، بشكل مختصر، شو المطلوب منك بهاي الحصة؟ بدك تكتب لي vocabulary exercise، تمرين الكلمات اللي هو exercise number 127 اللي كان معروض هون on your notebook في دفترك. الشيء الثاني انك انت بدك تحضر هاي الارتيكل اللي هون اللي هي the science fiction story، قصة الخيال العلمي، لحتى تكون جاهز لتحل معي أسئلة هاي الارتيكل next time. That's all for today. Thank you so much. See you later.